Thank you. There you go. Ready? Yeah.
Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha 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 Jaya Kunja Bihari Yasoda Nandana Prajajana Ranjana Yasoda Nandana Prajajana Ranjana Yasoda Nandana Prajajana Ranjana Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Prajajana Ranjana Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Madhava Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari To be continued. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parajikacharya Asatar Satishishimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Nam Acharya Haridas Thakur Ki Prem Sigahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki
Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakund Radhakund Giri Govardhan Ki. Jai. Hare Nam Sankirtan Ki. Hare Krishna Maha Mantra Ki. Brihat Mridanga. Srila Prabhupada's Transcendental Book Distribution Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from the Shrimad Bhagavatam, Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, chapter 10, or 10 canto главу, 10, sorry, 10 canto песню. 10, chapter 79, 79 главу, text 33 and 34. 33-34 тексты. 33. Idrigvanhan yashanyani balasya bala shalinaha anantasya prameshyasya maya martyasya shantihi. Translation. Countless other such pastimes were performed by mighty Balaram, the unlimited and immeasurable Supreme Lord, whose mystic yoga Maya power makes him appear to be a human being. Перевод 33 стиха. «Могучий Господь Баларама, безграничный и неизмеримый Верховный Господь, который под воздействием своей мистической энергии йога-майи кажется простым смертным, явил миру бесчисленное множество других развлечений». Text 34. 34 доске. Yonushmareta ramasya. Yonushmareta ramasya. Karman yadbhuta karmana. Karman yadbhuta karmana. Sayam prator anantasya. Sayam pratar anantasya. Vishnu sadayito bhavet. Vishnu sadayito bhavet. Vishnu sadayito bhavet. Vishnu sadayito bhavet. Yonushmareta ramasya. Anusmareta ramasya. Karman yadbhuta karmana. Karmanyadbhuta karmana. Sayam pratoranantasya. Sayam prataranantasya. Vishnu sadayito bhavet. Vishnu sadayito bhavet. Yonusmareta ramasya. Yonusmareta ramasya. Karmanyadbhuta karmanaha. Karmanyadbhuta karmana. Sayam pratiranantasya. Sayam prataranantasya. Vishnu sadayito bhavet. Vishnu sadayito bhavet. Yonusmareta ramasya. Yonushmareta ramasya. Karmanya abhuta karmanaha. Karmanyadbhuta karmana. Sayam pratar anantasya. Sayam prataranantasya. Vishnu sadaya ito bhavet. Vishnu sadayito bhavet. Йонусмарета рамасья, Yonushmareta ramasya. кармани абдхута кармана, Karmanyadbhuta karmana. саям прата анантасья, Sayam prataranantasya. вишнох схадаито бхавет. Vishnu sadayito bhavet. Mataji's. Where's Vishaka? Карманьядбхута карманахам, Karmanyadbhuta karmana. саям пратаранантасьям, Sayam prataranantasya. вишнох садаито бхавет. Vishnu sadayito bhavet.
Янусмарета Рамасya Yanusmareta Ramasya Кармания Пута Кармана Karmanya Bhuta Karmana Саям Пратаранантасya Sayam Prataranantasya Вишнух Садаито Бавет. Vishnu Sadayito Bhavet Ya. Should I just read in Russian only? Yeah. Кто-либо. Anusmareta Всегда вспоминает Ramasya Господа Баларамы. Karmani Деяния Adbhuta удивительные. Karmanaha Все деяния которого Sayam на закате, Prataha на восходе, Anantasya безграничного, Vishnu Верховному Господу Вишну. Saha Он Daita дорог Bhavet. становится. Translation. All the activities of the unlimited Lord Balaram are amazing. Anyone who regularly remembers them at dawn and dusk will become very dear to the Supreme Personality of Godhead, Shri Vishnu. Перевод стиха. Все деяния безграничного Господа Баларамы удивительны. Тот, кто на восходе и закате солнца регулярно вспоминает о них, становится очень дорог Верховной Личности Бога, Шри Вишну. And if I just skip the first three words, I can say purport by Srila Prabhupada. И если я первые три слова пропущу, то я могу сказать комментарий Шрила Прабхупады. Because the first three words said Srila Prabhupada writes. Потому что первые три слова говорят. Шрила Прабхупада пишет. Lord Balaram is the original Vishnu. Therefore, anyone remembering these pastimes of Lord Balaram in the morning and evening will certainly become a great devotee of the Supreme Personality of Godhead, and thus his life will become successful in all respects. Господь Баларама – изначальный Вишну, поэтому любой, кто утром и вечером вспоминает лилы Господа Баларамы, непременно станет великим преданным Верховной Личности Бога, и ему во всем будет способствовать удача. Thus ends the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to the 10th canto, 79th chapter of the Shrimad Bhagavatam, entitled Lord Balaram Goes on Pilgrimage. Так заканчиваются комментарии смиренных слуг Ача Бхактивиданты Свами Прабхупады к 79 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Господь Баларама отправляется в паломничество». Omagyanatiram dascha gananjana shalakaya chakshur imlitangena tasmai Shri Gurudave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swabadante Kam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mati Bhaktivedanta Swaminita Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvisesha Sunyavadi Paschatade Satarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I always love it when the devotee who is about to give class gives like 10 minutes of prayers. Мне очень нравится всегда, когда преданный, который собирается давать лекцию, начинает с того, что в течение 10 минут произносит молитвы. I always sit there amazed, like, wow, that's so amazing. You know so many different prayers to get ready to speak. И я всегда смотрю на это в полном изумлении. Вот это да, это просто удивительно, что вы знаете столько различных молитв, которые вы произносите, прежде чем начать говорить. But I'll tell you, the first two, the Om Gyana and the Sri Chaitanya one, are the most essential for someone like myself. Но я вам скажу, что первые две части, Ом Гьяна Тимирандасья и Шри Чайтанья молитвы, это самые
необходимые для человека, подобного мне. And I'll tell you why. И я объясню, почему. One time, Srila Prabhupada was speaking to his servant slash secretary slash all-purpose person named Govinda Dasi. Однажды Шрила Прабхупада разговаривал со своим секретарем, а также поваром, а также человеком, решающим все вопросы, Говинда Даси. And her husband was actually doing the transcribing when Prabhupada would speak. He would write it out. And Srila Prabhupada said to his wife, Govinda Dasi, I want you to type it for me on the typewriter. И супруг Говинда Даси, он занимался служением, которым заключалось в том, что он транскрибировал лекции. И Шрила Прабхупада сказал его супруге Говинда Даси, что он хочет, чтобы она печатала для него. And Govinda Dasi said, but Srila, he was Swamiji at that time. She said, Swamiji, I think you should get somebody else because I'm really not that good of a typewriter. What, typer? Typer? Yeah, typer. И она ему тогда сказала, его тогда еще Свамиджи называли. Она сказала, Свамиджи, простите, но мне кажется, вам нужно найти того, кто занимается печатью гораздо лучше меня. And Srila Prabhupada said to her, I want you to type this out. А Шрила Прабхупада ответил, я хочу, чтобы ты это напечатала. And again, Govinda Dasi said, that's probably not the best person to ask because I'm not expert. You should ask one of your other disciples. И Говинда Даси ответила, ну, я все-таки не самый лучший кандидат на это служение, потому что вам следовало бы попросить кого-то другого из ваших учеников, кто делает это гораздо лучше меня. Я не особо профессионально печатаю. And then Srila Prabhupada said to her, let me tell you something. И Шрила Прабхупада ответил, я тебе кое-что сейчас скажу. Whenever you're about to do a task and you don't feel qualified or worthy to take on this responsibility, когда ты собираешься заняться каким-то служением и чувствуешь, что ты при этом не квалифицирована и недостойна того, чтобы делать это. He said there are two prayers that when you pray, Krishna will say, I'll help you. Есть две молитвы, которые вы произносите, в результате чего Кришна говорит, я тебе помогу. So whenever you're about to do something and you think, oh, I'm overwhelmed, I can't do this, why do I have to do it, I'm not qualified, then you say, Om Jnana Tiraram Jasya Gyananjala Shalakaya Chakshur Unmilitengena Tasmai Shri Gurave Namaha. And if that doesn't make you feel confident, и когда вы чувствуете, что просто сходите с ума, не справляетесь с каким-то таким серьезным служением, и вы чувствуете себя потерянным, то вы произносите «Ом Агьяна Тимирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чакшурум Беретамьена, Тасмай Шри Гурве Намаха». И если этого недостаточно, if that doesn't get you feeling totally 100% confident, then you say Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swabadantikam. И если даже после этого вы еще не чувствуете себя готовым, то вы произносите Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Свабадантикам. So that's why I always say those prayers. И по этой причине я все время произношу эти молитвы. And luckily I'm not the only one in the movement who does. И к счастью, я не единственный, кто в этой комнате это делает. So we're hearing about Lord Balaram, but you know what these two shlokas made me think of? И здесь мы слышим о Господе Балараме, но знаете, на какие мысли навели меня эти два стиха? Now you're going to think, how did you get to that from those slokas? И вы, конечно, подумаете, как ты вообще это все связал с этими шлоками? But to me this is about love. Но Love? Yes, love. Но для меня это о любви. О любви, да, о любви. Because it says in the translation that anybody who regularly remembers these pastimes in the dawn and the dusk, well, I'm thinking, when you're in love, think about this. When you're in love, you're thinking about that person at the dawn, at the dusk, and everything in between. И здесь говорится, что тот,
кто на восходе и закате солнца регулярно вспоминает о них. И подумайте, вот когда вы в кого-то влюблены, то вы же об этом человеке думаете как и на восходе, так и на закате. But the funny thing is, in the material world, you don't need somebody to tell you, oh, you love that person? Then you should think of them in the dawn and the dusk and everything in between. Но очень забавно, что в материальном мире, когда вы в кого-то влюблены, вам не нужно, чтобы вам говорили, думайте об этом человеке на восходе, на закате и все время между этими отрезками времени. Right? It's just a natural thing. I'm in love. All I can think about, oh, yes. Oh, there's a story about her. Let me read that. Oh, my God. Oh, I love her so much. Ну, это же не происходит. Нет, я влюблен, я так влюблен. Я утром думаю, постоянно думаю, вот есть история об этом человеке, дайте-ка я ее почитаю. You don't need anybody to tell you that. You just naturally do that. But yet, devotees, we need to be told, you should chant Hare Krishna 24 hours a day. Of course you should be chanting. And you should be reading and thinking about Krishna all the time, because hopefully, you're falling in love with him. И в материальном мире нам не должны об этом напоминать, но очень забавно, что в сознании Кришны нам постоянно говорят о том, что вы должны воспевать 24 часа в сутки, должны читать о Кришне, думать о Кришне, ведь мы надеемся, что мы культивируем любовь к Нему. But we're so covered over. We go, Prabhu, you should be thinking of Krishna. Yeah, I guess I should. Но мы настолько покрыты, что происходит так. Прабху, вам стоит думать о Кришне. Наверное, надо. That's how dull we are. I mean, our life should be about remembering, thinking, glorifying, knowing all his pastimes and all his associates, his incarnations, his expansions. We should be just, yes, tell me more. I want to know more. Because if I was talking about your girlfriend, you'll be like, yeah, tell me more. I want to hear about her. What did she do? Wow. Но у нас же должно быть желание, да, хочу больше слушать о нем, хочу больше знать его, все его воплощения, все его спутники, все его экспансии, давайте мне еще, все хочу знать. Потому что если бы кто-то говорил о вашей подружке, вы бы говорили, да, вот это да, а что она еще сделала, расскажите-ка еще. We really should have 2 cameras. You're too good to just be off camera. Просит вторую камеру на следующий раз. Seriously, I mean it. So this feeling of love for the Supreme Personality of Godhead, it needs to be encouraged. Whereas when you're in love and you see a pretty girl and you go, oh, I'm in love, nobody has to say, think about her. Think about her all the time. Meditate on her form. Do everything about her. You're just so involved. And, oh, did you see? I think she looked at me. Oh. И мы должны это все раздувать. Мы настолько тупы, что мы должны постоянно это все раздувать, погружаться, что да, вот как-то погружаться в мысли о Кришне, думать, надо себя мотивировать, вдохновлять. Но ведь когда эта девчонка, и она просто посмотрела на тебя, ты, она смотрит на меня, вот это да, вот и мы погружаемся в это и погружаемся. And you want to say her name as often as you can, don't you? Oh, Mary, 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 Mary. Oh, I love my Mary, Mary, Mary. И мы хотим произносить это имя как настолько часто, насколько это возможно. О, Мэри, 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 я так люблю мою Мэри, Мэри, Мэри. You can insert a Russian name if you want. Можно русское имя также работает. What's your name? What's your Karmi name? Юля. Юля. Yuda. Oh, Yuda. Nobody has to encourage you to do that. It just comes natural. But it's a natural that isn't natural. И вас никто не должен на это побуждать. Это естественным образом происходит. Но это естественно, потому что это не является естественным. So we have to be encouraged. И нам нужно, чтобы нас вдохновляли. And that is showing us just how covered over we really are. И это показывает нам, насколько мы покрыты иллюзией. Now, for me, remembering Krishna, thinking of Krishna, I find it difficult. Для меня памятование о Кришне, размышление о Кришне кажется очень сложным. Something about, I don't know, I just feel so detached from Krishna. But luckily,
his incarnation, his appearance as Lord Chaitanya, I can kind of relate to that one. И мне кажется, он настолько далек от меня, но по большой удаче его воплощение в качестве Господа Чайтаньи кажется мне очень близким. And most of us who have made this commitment or this pilgrimage or whatever it is that we're here in Mayapur, we have some sort of affection for Lord Chaitanya Mahaprabhu. И те из нас, кто взяли на себя какие-то обязательства, оказаться здесь, пойти на парикраму и жить здесь, у нас есть связь с Господом Чайтаньей Махапрабху. So Krishna is so wonderful that he has so many different forms and pastimes that, well, you get to choose. What are you most attracted to? И Кришна настолько замечательный, что у него есть очень много различных воплощений, различных игр, что у вас есть возможность выбрать, к чему, какой из них и к чему из этого вы наиболее привязаны. Now, this month, this is the time where our focus is on Damodar, correct? В этом месяце наш фокус на Дамодаре, не правда ли? We walk around, Nama Misraram. But do you do that in June? Мы все ходим, напеваем Нама Вишварам. А вот это в июне вы делаете? Now, if you're walking around in the middle of the summer in June going, Nama Misraram, people are like, really? Come on, isn't that like 6 months from now? И если вы в июне расхаживаете, напеваете Нама Вишварам, на вас все смотрят, эй, ты чё, это через 6 месяцев будет. And even if you're in Vrindavan and you're going, Jaya Shri Krishna Chaitanya. Даже если вы во Вриндаване ходите и воспеваете Джая Шри Кришна Чайтанья, на вас, конечно, поглядывают. We really need 2 cameras. I'm sorry. I just feel like I'm not even living up to what you're doing. Come on. Второй раз, на следующей неделе давайте вторую камеру. And the same thing here. I'm out on Harinam and, we're pounding it out. Lord Chaitanya's birthplace is here, Sri Dham Mayapur. Somebody goes, Radhe, Radhe. И даже если это происходит здесь, в Майяпуре, я на Харинаме воспеваю, это же место явления самого Господа Чайтаньи. А кто-то отвечает, Радhe, Радhe. Come on, you got to get with the program. Я говорю, вы чё, надо как-то соответствовать программе. But these are all things that are just, our natural feeling comes out. Who do I feel such an attraction to that I just don't want to give that up? Но эти моменты, в которых наше естественное чувство влечения выходит, я настолько к нему привязан, что я не готов отказаться от него. I'll tell you something. Many years ago, I felt, I've always had it since I joined the movement, an attraction for kirtan. And kirtan for me means Lord Chaitanya. Я вам расскажу. Много лет назад, когда я присоединился, я чувствовал огромное влечение к киртану. Киртан для меня означает, это Господь Чайтанья. I actually went to a tattoo place one time. Я даже пошел в тату-салон. I put Lord Chaitanya Mahaprabhu on my arm. You can't see him, but he's there. Я себе набил Господа Чайтаньи на плече. Вы, конечно, его видеть не можете, но он там есть. I could have gone in any direction with that tattoo. I don't even like tattoos. И я, конечно, мог вообще в любом направлении с этой татухой направиться, но я вообще даже татуировки-то не люблю. I'm not a tattoo guy at all. Я не любитель татуировок. But something told me, no, you're going to put Lord Chaitanya on your arm and you're never, ever going to forget him. Но что-то сказала мне, ты себе набьешь Господа Чайтаньи на плече и никогда не забудешь о нем. So, I had a dream one time. И однажды мне приснился сон. And I don't know if any of you devotees have ever gone to Harinam here in Mayapur. И я, конечно, не знаю, многие ли из вас преданных когда-либо были на Харинаме в Майяпуре. As I look upon the crowd in disgust. Я говорю об этом с отвращением, смотря на эту толпу. You're in Sri Dham Mayapur. Вы же в Шри Dham Mayapur, The birthplace of Kirtan. месте рождения Киртана. What are you doing sitting at home? Вы чем занимаетесь, сидя дома? Back to what I was going to tell you. Так, вернемся к нашей теме. What was I going to tell you? О чем я вообще говорил? A dream. Huh? A dream. You had a dream. Dream, thank you.
Да, точно. I Во was сне. in a dream and I just came back. Я был So во I сне, и я had this вернулся. dream. I was out on Harinam Sankirtan. И мне приснился сон. Я был на Харинама Санкиртане. And one of the things about this chanting of Hare Krishna, it tends to make you forget a lot of things. И одно из особенностей Харинама Санкиртаны в том, что она вас заставляет много о чем забыть. I don't know of anybody who's in the middle of a kirtan, jumping up and down, dancing with all the devotees, and you go, darn, I forgot to pay my electricity bill. Я, конечно, не знаю, бывает ли такое, что кто-то во время Харинамы подскакивает в экстазе преданность преданным, а потом говорит: ой, я же забыл оплатить свой счет за электричество. It just doesn't happen. Это же не происходит. All you're thinking about is Hare Krishna, oh, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Все, о чем вы думаете, это Харе Кришна, Харе Кришна. I beat you on that one. Mine was better. So that is the idea, that kirtan just pulls you out of your whole bodily platform, all your conceptions of what you should be doing or not be doing or thinking, or it just pulls you out of that. И идея такова, что киртан вас просто вытягивает из этой телесной концепции, ваших представлений о том, кем вы являетесь, чем вам стоит заниматься. Он вас просто вытягивает оттуда. And in those moments, you're in love. И в эти моменты вы влюблены. Whew. That sounded, I'm not going to say. Wow, I'm going to say that again, just to hear you say that. So at that moment, you feel like you're in love. И в этот момент вы чувствуете, что вы влюблены. I didn't do it quite the same that time. But that's the feeling. It's like you're in love. You just don't think about anything, anyone, nothing. Your bills, what you left on the counter at home. Oh, did I close the refrigerator? You don't think about anything except for chanting the holy name of God. И в эти моменты вы погружены, вы не думаете ни о своих счетах, ни о чем другом, не думаете о том, что вы там на столе заставили дома у себя. В этот момент вы полностью погружены, вы влюблены. Love is blind, they say. It's blind. Говорят, что любовь слепа. Oh, we're getting it. Thank you. Thank you. Спасибо большое. Okay, I have to do something so you can do it. Hold on. So, you're out on kirtan. Вы на киртане. So here's my dream. И вот мой сон. So the dream is I'm out on kirtan and I'm forgetting everything. И во сне проходило то, что происходило. Я на киртане, и я вообще обо всем забываю. And one of the big things I forget when I'm doing Harinam, И одно из таких больших вещей, которых я забываю на Харинаме, I forget that I'm going to be 72 years old next month. я забываю о том, что в следующем месяце мне будет 72 года. Because people go, how old are you? Потому что меня спрашивают: тебе сколько лет? And I'm like dancing, jumping around, so much energy because I totally forgot. А я воспеваю, танцую, у меня столько энергии, потому что я вообще полностью об этом забыл. Now, if you hold a mirror up to me, I'll go, whoa, who's that? И если вы ко мне поднесете зеркало и покажете, я скажу: о, это кто такой? Oh, that's me. Oh. О, это что, я? I was just this 20-year-old guy jumping around ecstatically. I'm sorry, I forgot. Я же был 20-летним парнишкой, который прыгал, я вообще забыл. So my dream is that I'm just going nuts in this kirtan, so in love with the holy name, love having so many devotees around chanting and dancing with me, seeing so many guests who we used to be standing there going, and now they're going. И во сне я так погружен в этот киртан, я в полном экстазе, воспевая с преданными, забываю обо всем. Все эти люди, зеваки, которые сначала стояли вот так вот с камерой, уже тоже воспевают. And then all of a sudden, I drop dead. И вдруг наступает момент, и я падаю насмерть. Is that sad? Это грустно? The devotees that go out on Harinam are going, oh, no. But yes, it's glorious. Ну, преданные, которые ходят на Харинаму, они говорят: ну нет, на самом деле это великая смерть. And here comes the best part. И вот здесь подходит самый лучший момент.
I'm lying on the ground. Я лежу на полу. All the devotees have gathered around, chanting blissfully. Все преданные собрались вокруг меня, воспевая в экстазе. And Lord Chaitanya comes, И приходит Господь Чайтанья, reaches down, takes my hand and says, come on, there's a better kirtan to go to. Господь Чайтанья наклоняется, берет меня за руку и говорит: пойдем, тебя ждет еще лучший киртан. And all I can do is wave to everybody as I'm leaving with Lord Chaitanya Mahaprabhu hand in hand. И все, что я могу делать, это машу всем ручкой, пока я ухожу вместе с Господом Чайтаньей за ручку. Because to me that would be just the best feeling in the world. Потому что для меня это было бы самым лучшим чувством в мире. Because I have some affection, some little, for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Потому что у меня есть привязанность, пусть небольшая, но есть к Господу Чайтанье Махапрабху. And I have some appreciation for Lord Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada for giving me this opportunity to do kirtan. И я благодарен Господу Чайтанье и Шриле Прабхупаде за то, что они мне дали эту возможность заниматься киртаном. Because when I think of love, I think of that moment when Lord Chaitanya comes and takes my hand. Но когда я думаю о любви, я думаю об этом моменте, когда Господь Чайтанья приходит и берет меня за руку. But that was only a dream. Но это был лишь сон. So for me, real life is feeling Lord Chaitanya's hand holding me, guiding me. Now do this, now chant like this, now dance like this. Для меня настоящая жизнь — это когда я чувствую, что Господь Чайтанья держит меня за руку и ведет меня за собой, говоря мне: сейчас воспевай вот так, танцуй вот так. So I'm going to say something only we would say here in a Shrimad Bhagavatam class amongst devotees in Sridham Mayapur. И я сейчас кое-что произнесу, и это то, что мы можем сказать только на лекции по Шримад Бхагаватам, только в среде преданных, только находясь в Шридам Майапуре. First the question, Но сначала вопрос. who wants to be in love? Кто хочет влюбиться? With somebody on the opposite side of the room? В кого-то с противоположной стороны комнаты? No? Нет? Come on, look at these strapping young men and these beautiful women. There's, there's something going on here, isn't there? Смотрите, какие привлекательные молодые мужчины и какие хорошенькие женщины. Ведь что-то же между ними происходит. Now, who do you want to be in love with? В кого же вы хотите влюбиться? Who do you want to be in love with? Кого вы хотите быть You're choosing влюблены? Krishna? Okay. Anybody else have a favorite? Кришна. У кого-то еще есть любимчики? Chaitanya Mahaprabhu? That's two for us. Да? A Hare Krishna Maha Mantra. He sees Krishna as non-different than the mantra. Он видит Кришну не отличным от Махамантры. Anybody else? Prabhupada. Good choice. Отличный выбор, Прабхупад. Шримад Бхагаватам. Now, if you're holding on to Srila Prabhupada, you're in love with what he's given you and you want to pay him back so much, don't you? Но если же вы влюблены в Шрилу Прабхупаду, вы настолько ему благодарны, что вы хотите дать ему что-то в ответ. So how do we connect? Prabhupada connect, since you brought it up. How do we connect with Srila Prabhupada? И раз уж вы начали об этом говорить, как мы устанавливаем эту связь со Шрилой Прабхупадой, Sankirtan. Санкиртаной, Distribute his books. распространяя его книги, Do Harinam Sankirtan. занимаясь Харинама Санкиртаной? That is Prabhupada Connect. Это и есть связь с Прабхупадой. Anybody else? У кого-то еще? Lord Chaitanya's tree. Okay. You're talking about the actual tree or Дерево the Господа tree Чайтаньи. of, yes. You're deeper than I am. Immediately I was up the road there at the Lord Chaitanya's tree, Nimai tree. No, okay. Вы на более глубоком уровне, потому что я себе просто представил дерево, которое Господа Чайтанья, а вы говорите о более внутреннем составляющей. So all the Mataji's you don't want to love? Матаджи не хотите любить? You're okay? Everything's Все fine? нормально, и у вас и так все хорошо. Nitai. All right.
One for Nitai. Да, один занятай. Шримад Бхагаватам. Шримад Bhagavatam. Oh, we have a scholar amongst us. У нас даже ученые забрались, A pandit. Sorry. пандиты. So, is there anything wrong with feeling attachment, affection, love with a particular feeling, a particular book, a particular pastime, a particular personality of Godhead? И как вы считаете, это нормально чувствовать особую любовь, особую привязанность к определенной книге, к определенному воплощению, к определенной игре Господа? So one of the real beauties of Krishna's giving us some blessings is he says, I'll give you a personality. It's yours and yours alone. И в этом и есть вся красота. Кришна говорит, я тебе дам особую личность, она будет твоей и только твоей. Just like in the material world, you can be standing, I'll make it personal. I'm standing with a bunch of guys. Как, например, в материальном мире. Я стою с кучкой парней. Remember, this is in the material world. We're not talking devotees. И мы сейчас говорим не о преданных. Вот представьте себе, это в материальном мире. So the guys are standing there, and this girl walks by. И мы все вместе стоим, и проходит мимо девушка. 5 of the 6 guys just go, okay. 5 из 6 говорят, One guy goes, whoa. а один говорит, о. So there was something there for that one person, but not the others. И что-то произошло, но только с одним, а не с остальными. Interesting, huh? You'd think one size fits all, you know, this is like that guaranteed, this is perfect, this is who everyone should, but no, not everybody does like that. И казалось бы, что одна подходит для всех, но это не работает таким образом. У каждого есть свое видение. So Krishna's the same way for us. He's saying, look, I can go blue, I can play the flute, I can lead a kirtan, I could be this guy ripping people apart. Who do you want to be attracted to? И Кришна, он подобен этому. Он говорит, я могу быть синим, я могу играть на флейте, воспевать в киртане, могу кишки людям раздирать. Выбирай, что тебе больше нравится. What if you had like thousands of choices? Like, whoa, you know, I'm going through the list. You know, I went through Varaha, nah, you know, nah, you know, Lord Chaitanya, maybe, you know, Nitai, cool, that's good, you know. So, but it's personal. It's a personal thing. Who do you feel that you could just fall in love with? И представьте, что у вас такой лист, в котором 1000 имен, и вы так, Господь, читай, ну, может быть, да не тай, ну, так. И это ваша возможность найти, с кем у вас есть личная связь, кому лично вы наиболее привязаны. Now, Balaram, he's pretty cool, right? Баларам, он достаточно классный, да? He's got some really amazing, you know, weapons. Like, who carries a plow as a weapon? И у него достаточно хорошее оружие, да? И представьте себе, кто еще, ну кто же таскает с собой плуг в качестве оружия? But let's say you're like a farmer, and you're like, you know, I want my God to carry a plow. А представьте себе, что вы привлечены к нему, и вы говорите, а я хочу, чтобы мой Господь носил с собой плуг. Or maybe you want your God to have a chakra on his finger. А может быть, вы хотите, чтобы у вашего Бога на пальце была чакра? Or maybe you're really into just ripping people apart. Может быть, вас привлекает раздирание кишков людей. You can become attached to any different form of the Lord, and it's okay. Вы можете привязаться к любой из форм Господа, и это нормально. But the key is Но ключ в этого всего become attached to at least one form of the Supreme Personality of Godhead. ключ заключается в том, что вам нужно привязаться, по крайней мере, к одной форме Верховной Личности Бога. Allow yourself to fall in love Позвольте себе влюбиться with the Supreme Personality of Godhead. You fill in who you say that is that one amazing personality that you just can't live without. Позвольте себе влюбиться в Верховную Личность Бога. И вы вставьте имя, что это за личность, которой вы наиболее привлечены, без кого вы жить не можете. And that's the one you want to go back to Godhead and be with forever and ever and ever. И это тот
кому вы хотите прийти, когда вы вернетесь домой обратно к Богу, и навеки вечные быть вместе с Ним. You get to decide. Вы можете выбрать. We can't force it on you. Вы не можете себя It's заставить. up to you. Все зависит от вас. So make that decision. Allow yourself to be in love. Сделайте этот выбор, позвольте себе влюбиться. It's almost scary for most of us, that word, love, isn't it? You know? Для большинства из нас это слово «любовь», оно кажется даже страшным. Because love in the material world doesn't sound as great as it should be. Потому что в материальном мире слово «любовь» не звучит настолько прекрасно, насколько оно должно было бы быть. But love in our spiritual sense is all-fulfilling. It is not going to let you down, and it's only going to make you happier the more love you have for the Supreme Personality of God. Но на духовном уровне любовь — это то, что всегда принесет вам удовлетворение. Она никогда не разочарует. И это то, что приблизит вас к Верховной Личности Бога. So let's all fall in love. Так что давайте все вместе влюбимся. Let's have a love-in. Давайте все будем любить. Is that okay? Согласны? Anybody want to say anything? Comment, question? Why is it always the Вопросы? speaker raises her hand first? I mean, the translator. Whenever Lavanga's here, first she's... Почему всегда тут у того, кто сидит на месте переводчика, есть первый вопрос? Что у Лаванги? Что сейчас? Yes. So- What was it, Yorga? No. What was your name? So I have a question, because you know we have the in our sampradaya we have a certain method of worship. Yes. For example, I found out that if you want to worship on the altar, if you have, for example, Lord Chaitanya deities, Krishna deity, and Nrsimhadev deity, and you have the main deity that others receive the worship through, it can't be Nrsimhadev. And also, I heard from Bhaktivedanta Goswami Maharaj, he was explaining that the different incarnations, for example, worship of Gopal is Yeah. not in our sampradaya, Right. because this is a certain relationship that you cultivate. And how does it all fit in? That on one hand we can be attracted to any, but then on the other hand we want to follow this process that's given to us by our parampara, by our sampradaya. And is it limited? For example, I feel attracted to Nrsimhadev, but then Yes. I feel like on the altar he can't be the main deity because he is not in our, method of worship. I'll translate in Russian. Yeah, okay. Вопрос такой. При всем этом у нас же есть понимание того, что есть основное божество. Например, если на алтаре есть Гора Нитай, Нарасимхадев, Рада Кришна, мы все равно в нашей парампаре мы не можем поклоняться Нарасимхадеву как основному божеству. И Госвами Махарадж тоже объяснял очень интересно в Дашамула Шикше семинаре о том, что различные сампрадаи, у них есть основное божество. Как, например, Гопал, это же не наше поклонение. И то есть как вот это все объединить? Например, мне очень нравится Нарасимхадев, но при том, что у нас различные божества на алтаре, он не может быть основным божеством, потому что я поклоняюсь в рамках нашей парампары. I don't know the answer to your question, sorry. Я не знаю ответ на этот вопрос. Because I don't know if you're saying there's an authority says you can't worship Nrsimhadev alone, then I haven't heard that. Sorry. But he can't be the main deity. So you can worship him through Lord Chaitanya. But for example, you offering something to Lord Chaitanya, through that you worship him. But he's not supposed to be the one. Okay, so I understand that because Prabhupada was saying our deities we are worshiping in the mood of Lakshmi Narayan. Потому что Прабхупада объяснял, что мы поклоняемся божествам в настроении Лакшми Нараяны. And even when we established Krishna Balaram, Prabhupada said, I want to bring Nitai Gaura Chandra to Vrindavan. И даже когда мы поклоняемся, устанавливаем Кришна Балараму, Шрила Прабхупада говорит, я хочу Нитая Гору Чандру привести во Вриндаван. And so even though we see Krishna Balaram, Prabhupada was seeing Nitai Gaura Chandra Krishna Balaram. И несмотря на то, что мы глазами видим Кришна Балараму, Шрила Прабхупада видел Нитая Гору Чандра Кришна Балараму. So as far as this just saying Nrsimhadev on your altar and nobody else, you're saying that's not bona fide. Or if you have different deities, Right, and but then you're you saying... do worship through Nrsimhadev, that's not accepted in our parampara. you can tell me that, I don't know. Because, if you study the deity worship course and how you're supposed to do it by the book, Right.
вопрос такой, что Дживанатх Прабху говорит, что он об этом не слышал, что если вот у нас есть как, ну, если ты проходишь обучение, тебе объясняют поклонение шилаграма шилам, например, вот есть основное божество, и это не может быть Нарасимхадев, через которого будут все остальные получать. So I was speaking more on the heart. Я об So этом worship говорю. of the heart, there isn't a rule that says you can't worship Nrsingadev as your primary deity. So even though by the book you might do it certain Maybe way, on in the the heart you altar, can still do. in the Oh, altar, deity worship, I'm not that advanced in deity worship. I've always been out on the streets, where there's a whole different set of rules. Ответ такой, что, может быть, на алтаре есть правила. Я в этом сильно не заморачиваюсь, потому что я не знаю, я всегда больше на улицах, где вообще другие правила. То если ты в сердце хочешь поклоняться Нарасимхадеву, это другое. So it's not like if you worship Narasimhadev in your heart, that you going out of the parampara, like with Ladhu Gopal, or with... Если ты в сердце поклоняешься, и ты привязан к Нарасимхадеву, это не то, что ты отходишься, отклоняешься от настроения парампары. Nobody can tell you how to feel in your heart. Никто не может говорить вам, как вы должны себя чувствовать в вашем сердце. So I'll just end it with that. Okay? Я на этом закончу. Yes. Anybody else want to say something? Кто-то еще хочет добавить? Prabhu? I don't want to go too late, so let's... Не хочу затягивать. Харе And I Кришна, do want to chant. у меня немножко вопрос такой. Вот если, предположим, преданный изучает, любит музыкальные инструменты, но в принципе он несовершенно играет, и некоторые говорят, что ты не можешь участвовать в киртанах или еще что-то до тех пор, пока ты не научишься в совершенстве играть. Другие говорят, ты играй как можешь, и вот именно это задействует в служении. Как в этой ситуации действовать? A question: if a devotee is really attracted to playing in kirtan, playing a musical instrument, and some say, don't participate until you attain perfection, and some say it's your mood that matters, it's your enthusiasm, please do play. So what to do about it? Do it. Делайте это. Who's telling you not to? Come on. Have you ever been to my Harinam? I get people to sing with terrible voices. Кто вам вообще это такое говорит? Вы, конечно, на моих харинамах были? Я Great даю преданным voices. In петь. between voices. You think Krishna's grading on a scale? Like, oh, he's a 6, meh, maybe keep practicing, come back an 8, and then I'll let you sing or play. Or no. Bhaktisiddhanta chose the worst singers, because it's not about that. If you happen to have studied and you're very good at it, that's wonderful. I mean, just like, wasn't it last Sunday where we had some guy play a mouth thing? Wasn't that it? У меня на харинаме преданные поют с плохими голосами. С плохими голосами, с хорошими голосами и с любым уровнем посередине. Как вы думаете, Кришна же не слушает и оценивает и говорит: так, у тебя 6, давай-ка иди отсюда, возвращайся, когда на 8 потянешь. Нет, на самом деле Бхактисиддханта Сарасвати, он даже отправлял преданных с самыми плохими голосами петь киртаны. И вы были у нас в прошлое воскресенье, был преданный на харинаме, который какой-то инструмент во рту использовал, играл на нем. Все можно задействовать. Харе Кришна, это я был. That was me. Дело в том, что я в Майпуре первый раз на варгане на харинаме сыграл. This is the first time I played it's called Vargan. Варган. First time I played it during Harinam. На харинам вы приходите, я принесу в следующий раз. Please come to Harinam, I'll bring it again. И я хотел бы, раз можно... У вас есть Это не варган, I это... was going to get you to play. Я бы хотела вас попросить сыграть. Сейчас, секундочку. You have it with you? У вас с собой, да? Просто, знаете, есть такое понимание, что любой инструмент играет Харе Кришна. И когда я варган, сначала я 2 сделал сам, а потом мне мастер, нормально, что играл, он повторяет Харе Кришна. There is an idea that any instrument can play Hare Krishna. So first I made this instrument myself, and then a professional kind of tuned it, and I feel like it's really vibrating Hare Krishna. Yeah. Where was it? I think it was in Mexico. They had what do they call those? Not a cucaracha. Anyway, this kind of Mexican music, and da 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 da.
And they were, playing with the cymbals, and they had the hats and the whole thing, and ding, 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 ding. And they started chanting Hare Krishna, and Prabhupada goes, I like that. So, I mean, it's Hare Krishna. So it doesn't matter if, that's not a Vedic instrument, he's playing the marangas or whatever they were called. But it's just, your bhakti. You want to please Krishna by playing a mouth thing, you go for it. Who's going to tell you this? Not here in Mayapur, not when I'm out there, they won't, trust me. И в Мексике, знаете, там есть вот эти национальные инструменты, я не знаю, как они точно называются, там тоже на них вот так вот играют, в шляпах таких, с гитарами. И в какой-то момент они там начали петь Хари Кришны. И Шрила Прабхупада сказал, замечательно. И кто может вам сказать, это не аутентично, это не настоящий вайшнавский инструмент, на нем нельзя петь Хари Кришна. Нет, если вас вдохновляет вот это варган, и вам нравится, вы поете на нем Хари Кришна, то вам никто не может запретить. И точно не в Майапуре, и точно не на моей харинаме. Преданные, в Майапуре, я как сейчас вижу, исполняются все желания. Вот действительно так. Это я слышал об этом, но здесь все проявляется так. I heard about it, but actually I see that this is manifesting, and Mayapur fulfills all desires. И мне очень хотелось, я еще приобрел губную гармошку. До этого я вообще не играл, это чисто просто пробовал. И что поразительно стало, что, оказывается, губная гармошка тоже повторяет Хари Кришна. And I purchased, what's it called? Harmonica? Harmonica. And I never really played before, but I had a strong desire, and it's very interesting that it turned out the harmonica actually vibrates Hare Krishna too. Позволите, я просто попытаюсь. Would you allow me to try? Sure, let's hear it. Да, давайте послушаем. That's a first. I'll say that one. That's a first. Я вам честно скажу, первый раз такое слышу. Okay. Don't do it again. No, just kidding. Больше не делал, нет, шутка. Just kidding. Okay. Let's go. Anybody else? No? Кто-то еще Good. хочет добавить? Все нормально. Okay, so we'll just do a little kirtan because when Prabhupada actually did lectures, he always had kirtan, then he would speak, and then he would always finish it some questions and answers, and then kirtan again. Проведем небольшой киртан, потому что на самом деле, когда Шрила Прабхупада давал лекцию, он сначала пел киртан, потом давал лекцию, отвечал на вопросы, и потом также проводил небольшой киртан. Так что я просто пытаюсь следовать его примеру. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare. Is that working? Microphone. Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Sanjay. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Where's Unity? So I was just meditating on the fact that when you hear somebody sing and it's in the mood of kirtan, Я только что медитировал на то, что когда вы слышите, как кто-то воспевает, это проходит настроение киртана. in the mood of kirtan, you don't think, oh, he doesn't have a good voice or he hit the wrong note. В настроении киртана вы не думаете, у него не очень голос или в нот этот не попал. Because it's not the person singing from his mouth. You're listening to his heart come out. Потому что это не вопрос того, что человек поет своим ртом. Его пение выходит из его сердца и души. Good kirtan you don't hear, you feel. И хороший киртан не воспринимается слухом, он воспринимается ощущением. And our Krishna consciousness is all about feeling. И наше сознание Кришны связано с ощущением. Because love is not a thought process. Поскольку любовь — это не мысль, это чувство. It's a heart process. Это процесс из сердца. So chant with your heart. Поэтому воспевайте сердцем. Hear with your heart. Слышите сердцем. And feel with your heart. И чувствуйте сердцем. Somebody's happy. Кто-то очень радостный. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Unity. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Harinam eva kevalam Klo nasteva gatir anyata Harinam eva kevalam Klo nasteva
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hari Nam Sankirtan ki. Where you say? Outside the TOVP office from 5 to 6:30 tonight. Does that translate? 5 to 6:30? I don't know how. Tonight, outside TOVP office. Так, еще раз, где? Возле офиса ТОПП. Сегодня вечером с 5 до половины седьмого. С 5 до половины седьмого сегодня вечером. And for staying to the end, you get some sweets from Vrindavan. И за то, что вы до самого Радhe, конца Радhe! остались, получите сладости из Вриндавана. Дорогие Раде, преданные, Раде. завтра Экадаши, бенгалские преданные, которые живут здесь, некоторые родились здесь, делают харинам. 4 перед это госпиталь собирается. Все вы приглашаете, что вы пришли. Будет прекрасный харинам. Мы пойдем до йога-пит и вернемся. Это только это расстояние. Харе Кришна. 4 часов. Не, после обеда 4. Не утра. Харинам 4 утра. Это Мангаларати. Sankirtan books every single day.
Ваши,